Ditaba ka puo ya Sesotho kanaleng ya bobedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa moire o amohela re tsamaya mmoho le mpoti mme ha re dithakgoleka o lekola Electricity is just unaffordable. It's gone through the roof. Over 400% increase in the past 10 years. It's unsustainable. That situation is untenable. We have to arrest that situation. Letona la motlakase le ngongorehiswa ke ditheko tse phahameng tsa motlakase. There may be reasons that the state may have to keep the accused or the applicant overnight. We state that that is a further violation of her rights. Morwadi Cholota eo eneng e le mothusi wa tonakgolo ya mehleng ya Free State e Magashule ha dumele a le molato. Letona la motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa le bohle ba amehang leanong la theko ya motlakase ho netefatsa hore leha Afrika Borwa e na la matsatsi a 130 a na le metsorobedi ntle le timatima. Letona la motlakase Kgosientsho Ramokgopa o re le hoja sena se babatseha hona le bothata bo ntseng bo phahama ba theko ya motlakase mme bo thefula maiteko a ho ba le matla a motlakase. Even in those areas where they don't experience load reduction, electricity is just unaffordable. It's gone through the roof. Over 400% increase in the past 10 years. It's unsustainable. That situation is untenable. We have to arrest that situation. And that's why I kept on saying that we will be starting conversations, the process of electricity pricing policy, because the tariff is a function of the policy. So NERSA works within the parameters of what is existing policy. So your problem, the issue can be NERSA. NERSA is discharging what the policy says. We must resolve the policy question. O re dipuisano di qadile le SALGA e le karolo ya mosebetsi o akaretsang wa ho theha leano le sebetsanang le theko ya motlakase. Electricity pricing policy, what it must do, it must agitate communities to come on board so that they are able to share their lived experiences. So I don't expect someone from my rural village in Kharamukhopa, someone from an informal settlement in Kayamnandi to make a 30-page submission on what this is, but they must be listened to, and we are going to do that so that we are giving credibility to this process. Letona le thole di tse diteišene tse fapaneng tsa motlakase ka ho fehla ka di megawatt tse dikete tse 2,500. Today he lifted up Tutuka, Kendall as well as Creel, and I think when you really look at those stations in the last 6 months, they've really improved their performance. Having said that, when you really look at the overall fleet, in terms of the highest availability, starting from last year's recovery, you still have Kusile, and since the recovery of those stacks, we are seeing phenomenal performance. Motlatsi wa letona la motlakase Samantha Graham Murray o re ba ntse ba tswela pele ho sebetsa le Eskom le bommasepala ho a kofisa ho kenngwa ha dimitara tsa motlakase o lefellwang. Letona la ditaba tsa selehae ngaka Leon Schreiber o re lefapha le tla tswela pele ho fuputsa nyewe ya boqhekanyetsi kgahlano le mmewa Chidima Adichina. Lefapha le boletse ha le utulutse bopaki bo ka lebisang sephethong sa hore mmaya Chidima o ile a utswa dintlha tsa boitsebiso tsa motho e mong. We found indications of fraud committed years ago involving the person we've got in the record as the mother of this contestant, but very importantly that the contestant herself was an infant at that time, and so therefore you cannot draw conclusions about her involvement in that particular matter. However, we've also said that we need to conclude this investigation in a comprehensive manner to make sure that when we have our final findings and any action that may flow out of that we're not found wanting in terms of the legal process or what is required. So that's where we are at this stage. I can only add to that we're continuing to pursue this matter with urgency, really because it is a case study of the deficiencies. Lekala la ditshebeletso tsa bolipi ba Afrika Borwa le lemosa baahi ka dikotsi tsa mello ya hlaha dikarolong tse ding tsa naha ho kenyeletsa le North West. Diphefo tseo di ne di le bogale di taboga ka dikilometara di le 55 ka ura
di ne di ketefatsa tiro ya go tima molelo mo porofenseng ya Northwest. Le fa molelo o timile ga jaana, o bakile ditshenyegelo tse dikgolo. I can report that the fire is now contained. The teams are busy with mop-up operations. The team that did the night duty last night did an exceptional job in ensuring that the fire did not stand up again. We are now pleased to announce that no members of our firefighting teams were injured yesterday. The only loss that we experienced was that one bakkie with a bakkie saki or a skid unit was totally destroyed in the fire yesterday. There's a farmer with more than 1,000 head of cattle who lost all his grazing, and we are still waiting for further reports to come in. Ba ditirelo tsa maemo a bosa mono Afrika Borwa ba gateletse gore baagi ba se fise go sa babalesega. Di-conference tse leng ko Western Cape a tlisa dipula fela di tlile le moya o montši o fetela diplekeng tsa wela Northern Cape, Eastern Cape lo e fitlhela Free State ka osane. Moya o ka thusa mollo gore o tswele pele o bo senya mo diplekeng tseo go fitlhela ka laboraro mo re tlo bonang moya o montši o ela kwala ko dimo ko Limpopo. Moya o senyang o ka fetisa mollo o tlo senyang o tswela pele mo diplekeng tseo lo reng go tlo ba le moya go montši ko teng. Re sa le fo sepodisi mo Northwest se dira dipatlisiso morago ga go fitlhelwa ga setopo mo kgaolong eo e sheleng. I can just confirm that the police were called to a scene. There was a felt fire at Witkorp, and when they arrived there, they were met with somebody who showed them a bakkie that was totally burnt out. And whilst they were observing, they also noticed the body, which was also burned, lying in this open field. Police investigations are continuing. Fire Protection Association e kwetse gore batima mollo bao ba katisitsweng e nne bona ba tsibogang le go tima molelo go imolola beng ba dipolase le badiri ba bona bao go leng gantsi e leng bona ba timang melelo ka didiriswa tseo di tlhaelang. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Kamora papatso, Afrika Borwa e lahlehetswe ke engwe ya kakapa kgweding ena ya basadi e leng Zanele Mbokazi Nkambule Mui Sesotho. Qoku ya seyalemoya televishini le mothehi wa Crown Gospel Music Awards Zanele Mbokazi Nkambule o hlaloswa ene ile moetapele a nang le tshebelopele e tjhatsi ebile a etsa mosebetsi wa hae ka boitelo. Mbokazi Nkambule o hlokahetse ka jeno sepetleleng sa Durban's Parklands ka mora ho hlolwa ke ntwa kgahlanong le mofetsi wa letshwafo o ne a le dilemo tse 52. Njalo ekseni ngesonto uNkulunkulu siphele isithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma empilweni zakho empilweni. Milaetsa ya matshidiso e ntse e kena ka mora ho hlokahala ha eo e neng e le sebohodisa Ukhozi FM. Zanele Mbokazi Nkambule e ne e le sebohodisa lenaneo la mmino wa sedumedi le neng le tumme haholo Ishilo ka Sontaha se seng le se seng ho tloa ka hora ya borobong hoseng ho fihla ka hora ya 12 hatadi a ntsha. Zanele o qadile ho kula ka kgwedi ya Mmesa mme ba lelapa ba phatlaladitse ha ne a ena le mofetsi wa letshwafo ebile ba hlalosa ha ba sa sithabetse maikutlo haholo ka tahlehelo ya bona. We feel very heavy, but also we are grateful to have lived life with a person of her caliber. She's an amazing personality, she's an amazing person, and today we look with both kind of feelings, a great loss but also a gratitude. Basebetsi mmoho le metswalle ba paka tema eo a ikgathileng kgodisong le ntshetsopele ya mmino wa sedumedi ka hara naha ya Afrika Borwa ka kabo ya dikgau tsa mmino wa Crown kapa Crown Gospel Music Awards ibile sethala se tlisitseng katleho le phetoho maphelong a dibini tse ngata. We didn't have even one cut from our lives, whether she was here or not. I spent 8 years as a board member of Crown. After 8 years, then decided to do other things, but Zanele has always been in the midst. Swaziland, we together, traveling we together, Sino, Kansas, Besino Zanele.
We used to travel sihambele indawo. Just for Susanele was so spiritual. We thought we had a Christian background, but wait until you see Zanele. Moetapele wa kgwebo Ukhozi FM Sibongi Ngcobo o behile la hae ka le renga. Zanele ene e le tshiya eo bamamedi ba neng ba ikokotlela ka yona jolo ka ha ane a ina le bokgoni ba ho fetola maphelo a bona lenaneong la Ishilo. We will remember Zanele for her infectious smile. You know, when she walked into a room, you could really feel the room come alive. Her voice is something else that will be missed, as she used to connect with many, many listeners every Sunday during her show. And I know that they will really, really miss her comforting words and her ability to make you feel good even when your situation wasn't great. I think that's what most of her listeners will remember her for most. Matsatsi fela pele a hlokahala Crown Gospel Music Awards ke ha e bulela ho thongwa ha dibini tsa mokete wa monongwaha. Mtshali o netefaditse hore mokete wa kabo ya dikgao o tla tswela pele e le ho tlotla nalane ya Mbokazi mme mokete ona o tla tshwarelwa Johannesburg pele selemo sena se kodumela. Moradi Cholota eo eneng ele mothusi wa tonakgolo ya mehleng ya Free State Ace Magashule o latotse diqoso tseo a pharilweng ka tsona nyeweng ya ho tloswa ha marulelo a asbestos ya diranta tse dimilione tse 255 o ipoletse a se molato lengolong la affidavit. Kopo ya hae ya ho lokollwa ka beili e buseditswe morao ho fihla hosane. Moradi Cholota ya dilemo tse 30 a na le metsisupileng o bolela hore nyewe ya botjhotjhisi kgahlano le yena ya fokola. O bolela hore ho molemong wa toka hore a lokollwe ka beili. O ekeditse ka hore ha isale a sebedisana mmoho le ba ka sehlohong ho tloha ha ne a tshwarwa naheng ya Amerika. Cholota o re a keke a hinahinana le dipaki ha eba a lokollwa ka beili. There may be reasons that the state may have to keep the accused or the applicant overnight. We state that that is a further violation of her rights because she deserves not to be detained for a second longer. As things currently stand on the 12th of August, she has been detained uninterrupted for a period of 4 months. That is 80 times longer than any of her co-accused. Lelapa la bolere le swabile ke ka mo botjhotjhisi bo tsamaisang nyewe ena ka teng. This unfair treatment after 4 months being in jail, and today they come and oppose bail. They knew it very well when she was applying with the state secretary in the United States that he doesn't want to come here and all that. They knew all the way. The bad part of it is that we've got now 17 accused, which normally they came here and appear and they got the bail. Botjhotjhisi ha bo sisinyehi mme bore bona le nyewe e matla kgahlano le Cholota. The defense only provided us as the prosecution with a copy of the affidavit this morning. So we need an ample time to go through the document and peruse it so that when we oppose it, we know what are the contents of that affidavit. Cholota o kwalletswe ditlamong tsa sepolesa Bainsflay ho fihlela a hlahella hape kgotla e le ngosane. Nyewe ena e bakileng dipuo diana ofela ya marulelo a asbestos e tla qala isa ho ka Mmesa le kgotleng le phahameng la dinyewe la Free State. Nyewe kgatlanong le moqosuwa ka polao ya batho ba bangata Enoch Ndou e buseditswe morao le kgotleng le phahameng la Thoya Ndou mme se tla dula kgweding e tlang. Kgotlatshekelo kgolo ya ka Thoya Ndou e dutse kwa Waterval e reditse bopaki go tswa go dipaki tse 3. Dipaki tsotlhe ke maloko a sepodisi kwa Malamulele le kwa Thoya Ndou. Paki ya ntlha ile ya sekisiwa malebana le ditopo tse a di gakologelwang kwa ntlong ya kwa Jimmy Jones ka letsatsi la Keresemose ngwaga o, mme a tlhalosa gore o badile ditopo tse 3 go akaretsa ditopo tsa bana ba le 3. Paki ya bobedi ya kwa stationeng sa kwa Thoya Ndou o supile fa molatofadiwa Ndou a ile a goroga kwa stationeng bosigo gare pele a ka ipolela jaaka mmolai. Khabagare moatlhodi o botsoloditse botšhotšhisi nakong e paki ya borataro a neela ka bopaki ba ditiragalo malebana le lefelo le sethunya se se dirisitsweng se leng kwa teng, mme a re sethunya sa dimilimitara tse 9 se tshwanetse go akaretswa jaaka karolo ya bopaki. This item
is said to have been handed over to the police, and nobody sees that item. No one has confirmed that indeed. Much as he admits that he handed over his firearm to the police, can't that police officer show us and say, this is the firearm that I received from him? Yeah, we move on. As a good case, tsheko e tlile go boela fa lwetse a tlhola malatsi a le robongwe ke Katlego wa dikgang tsa SABC Waterval. Mui hari boneng hore mebaraka e sebeditse jwang ha e kwalwa horenga e ya bohlano. Re qala ka ditjhelete, ranta e tswela pele ho ntlafala papisong le didolara kapa dolara ya Amerika. Ha JSE e kwalwa diabo di ne di fokola jwalo ka ha ena e le nako ya ho qeaqea ha re tla maemong a moruo ka mane ka China. Diteko tsa thepa di sebeditse hantle moo theko ya oli e tala e nyolohetseng ho didolara tse 80 barele. Mopresidente wa Federation ya Taekwondo o sebedisa kgwedi ena ya basadi ho ruta basadi ba Kimberley mokgwa wa ho itshireletsa. Ho rupellwa ha basadi bana ho tla nakong ena eo dintwa tsa bong tse akgang ka repeto di jele sitsi ka ronaha. Morupelle e leng David Cook o boetse o bontshitse ngongoreho ka ho kwetelwa ha bana ba banana le basadi. Province ya Northern Cape e bile le ho eketseha ha dipolao, dipeto le dintwa kgahlano le basadi. The issue is that as women are celebrating themselves, in the celebrations we need to acknowledge that more woman power, more woman acknowledgement, whereby we can also depend on them in future, that woman is not only strong as the African phrase says that watinta mbafazi watinta bogoto is when you strike a woman, you strike a rock. We need to solidify that in the community, that we can also say that where there's woman power, there is a solidified community, so that women can also not only defend themselves, but defend the entire community. Ba bileng le seabo thupellong ena ya ho itshireletsa ba hlalose ha o tla ba thusa. What we've been taught is how to defend ourselves, how to when you find yourself in a situation where you are being targeted, how it is that you can go about defending yourself, how it is that you can protect not just yourself as a woman, but also like your children, your family. We learned ways of protecting ourselves and defending ourselves in cases where there is no help or no one to shout out to. We learned a lot, and I hope all the women will be able to apply, the skills that we have learned today. Atile Yolandi Bizeden Hout, yaileng apema obetwa ke banna ba bararo, ori, liena o thabile. A few years back, I was almost raped, and I didn't know what to do at that time. But today I'm here at the self-defense session today, and I'm glad that I am here. Today I learned how to defend myself. Kok eo e leng morupelli ya ka sehlohong Akademing ya Sidokwan o boetse o ile a kwetlisa bahlanka ba lebotho la sesole sa Afrika Borwa ka bokgoni ba ho itshireletsa mosebetsing wa bona. O kgothaleditse bana le basadi ho ba le seabo thupellong ena. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Ke pheto mui kopana le muifo wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi. Khotso. Khaitsere ke a leboa papu imadume tsa bile pele a fela simba ka jeno bola bana o sa pletse bele tla fela o shebile ka polokwana thoso jelo tla fitla hona ka hare ho tekong e tebele fela mafatsane a jileng a reduma ka thoko ho mabopo ho sentse go bana hala fela mo sa inkae ba boreblipi ba tse tlhokomedisa ro sane ha ho tla hona ka polokwana o tla jela hona ka hare ho tekong e tla hle e bi fela mehudi ka thoko ho mabopo ho sentse go bana hala fela mo sa inkae ha re sentse re shebile hona ka hare ka papo prima khubela ba tla hle ba kripula tsena tsa haisale ho kana ka hare ka papo prima empa di hlake ho kana ka hare ona ha le ka thoko ho mabopo teng
tle be fela mo esa nkae a bi moya ena e matle ka ba patlang e ba ka hore ho bana le mahadima a kotsi ha se shebile hona ka hare ho theko moya e matla ile be le hona ka haro kapa botjhabela ho ya fitla hona ka haro kapa bophirima ba pira bile be ba tse tlhomozaro ho sane o tla hlofoke moya e tswa kilometers o oma o ka bona hla HR shebile boholo ba kapa botjhabela le hona ka kapa le bua setse ke salba le hona ka hare ho northwest re gatente mahloki dala ha sa moto ba gauteng di gradi tla hlebile ka tlase fela go mashome a mabedi a mtse e mhlare ka fela ho pakang ro tla hlotshise fela hitikanetseng Carltonville hona ka ferina khintla hle qale fela ho hlano bosimba ka jeno le hona o sa no sengo pakang ro tla hlofuthumale a re shebile ka polokwana o tla jela ka mokopane le teng o tla hlotshise ka maru mona le mane bela le hona ka re ho Thabasembe e tla hle qale ho supa ho fitla fela go mashome a mabedi a metse e supileng ka fela ya re bala ka thaka re ho mpobela nga re shebile hona ka Standerton le hona ka haro sekunda tla hle qale fela ho tharo fitla ho mashome a mabedi a metse e mehlana ka fela ho pakang ro tla hlotshise fela ho itikanetseng shebile hona ka hare ho Carolina le teng komere di gradi tla re thafela go mashome a mabedi a metse e mena ka fela Pietermaritzburg le hona ka Durban ho tla hlotshise di gradi di re thafela go mashome a mabedi a metse e supileng ka fela shebile ka Kokstad e qale fela ho nne ho fitla fela ho mashome a mabedi a metse mehlano ho pakang ro tla hlopho le boholo ba Kapa Botjhabela di gradi di ka tlase fela ho mashome a mararo ho pakang ro tla hlotshise empa re shebile ka Komani ke setse ke sabela hona ka Maletswai o tla hlobate hona ha isale bosimba ka jeno le hona o sa no seng ka di gradi di ka tlase hona to re shebile ka Lensburg o tla hona ka Riversdale le teng o tla hlotshise fela ho itikanetseng a re shebile ka Worcester e tla hlekale fela ho supa ho fitla ho le shebile metse e rubedi ka fela Kapa le bua ho tlhokomedi re setsa re shebile ka Upington ho tla jalo hona ka hare Calvinia le hona setsa tswana ka Sutherland bosimu ka jeno le hona sono seng ho tlhokomedi re tla hlobate hona ha isale boholo ba Freestata Bloemfontein mangao mpereng e tshwese ngata ho tlhokomedi re teng bosimu ka jeno tla hlobate hona ha isale re shebile hona ka Harip setsa ke sa le hona ka hare ho Bothaville ho tlhokomedi re teng tla hlotshetse fela ho itikanetseng ya fitla hona ka hare Northwest ho tlhokomedi re tla ho polika hona Ottosdal ho setsa ke shebile ka Sasana ke tla hlopole bosimu ba ka jeno le hona sono seng ba boitsa be dipela kalo a be etso khotso